Okay. Một thẻ đeo hành lý. Em giải thích cho anh cái vụ này cái. Cái này đúng không anh? Dạ cái này là mình sẽ mua một ly trà sữa long đào size lớn kèm với một cái merchandise bất kỳ. Thì cái này riêng cái này là cái lớp khác là cái để mà mình treo qua ly á. Thì riêng có cái này là tụi em sẽ bán trên app là 105.000. Bán trên app. Dạ. Ok. Còn nếu mình mua tại quầy thì mình có thể mua được cái ví đựng thẻ với lại cái túi đào này. Ok. Dạ. Hiểu. Ngoài ra thì hôm nay nếu mà anh mua một ly trà sữa long size lớn kèm với lại một ly trà sữa size lớn bất kỳ, mình sẽ được tặng một cái tờ lì xì. Thì trong cái tờ lì xì này nó sẽ có random, ý là sẽ có vài tờ thôi anh, và bên trong nó sẽ có quà mình có thể đổi được. Còn ví dụ như anh mua trà jasmine milk tea. Mình mua jasmine kèm với lại một ly ô long đào. Ok. Phải kèm với một ly trà sữa long đào size lớn mới được. Là phải mua 2 ly mới được. Đúng rồi. Còn nếu mà anh chỉ mua mấy cái merchandise như vậy thôi thì mình bắt buộc phải mua kèm một ly trà sữa ô long đào. Hiểu. Ok. Vậy tối thì dẫn bạn tới mua 2 ly. Giờ anh mua 1 ly là không có được. Dạ đúng rồi, dùng một ly không được. Ok. Nếu mà anh tải app bên em á, tải app bên em lần đầu tiên thì sẽ được cái 3 cái voucher là giảm 50% mua 2 tặng 1 mua 3 tặng 1. Nó sẽ áp dụng cho 2 món là trà sữa đại hồng đào với là trà sữa long đào. Ok. Ủa cái này nhiêu ta? Dạ cái này nếu mà anh mua kèm với lại ly trà sữa long đào thì nó sẽ là 185.000. Dạ. Ủa vậy là chỉ có u long đào kiểu là cái mà món đặc biệt mình muốn bán bây giờ. Okay. Là mình mua cái này chung với cái ly trà thì mình sẽ được cái này. Dạ đúng rồi. Ok, hiểu rồi. Vậy thôi bây giờ anh tạm thời mua 1 ly thôi. Thì cứ để tối nếu mà đi có bạn thì mua 2 ly thì mới được ăn cái đó. Dạ đúng rồi. Vậy cho anh cái jasmine milk tea này. Sao anh dùng ở đây hay mang đi? Mang đi. Mình có lấy túi không ạ? Không cần túi này. Jasmine mình lấy đường đá bình thường. Rất ít đường có thể. Và ít đá luôn. Anh muốn lấy không đá, bên em không đá nó cũng sẽ lạnh, sẽ đầy đường. Lạnh hả? Ok rồi. Dạ 75. Em nhận 100. Ở cái ly đó là chỉ có một size đúng không em? Dạ, ly đó thì cái ly anh gọi á là có 2 size hay 1 size? Nó sẽ có 2 size là một size lớn, size R. Em để có nhà size lớn. Size lớn, ok. Em gửi hóa đơn thì có. Cảm ơn em. So we just got ourselves a jasmine milk tea. This is a famous Chagi shop. It is real. Yep, that's real. This is good because it'll freshen the air. Apparently, Vietnamese people really hate Chagi, but it looks like there's still enough people here. What we can do is we can go upstairs and check out the environment. So that cost us 75K. That's like $3. Not even. It's like 2 something. I bet you these
customers are not even Vietnamese. They're probably from mainland or Hong Kong. So this is how it looks like upstairs. It's a pretty good view. They even got a place for you to wash your hand. Oh, I thought it's a hand dryer, but it's a paper towel. Very professional, actually. It's a nice little setup. Oh, and there's a washroom. There's a little washroom in here. Oh, it's for female. That's why there's a sink there. Look at the decor, even the fan. It's like a wooden fan. And they have nice seating area, so you can have a little corner right here by yourself. Charger for your phone and laptop. And check out this view. Maybe we should consider skipping the park and chill out here for a while. Nice view, eh? Hey Twee, what's going on? How are you? Your request is one of them. What do you mean? I didn't really get that. But look at the beautiful trees here that the French built or they grown when they came to Vietnam. So these trees are like nearly 100 years old, and sometimes they go up to like 15, 20 stories tall. But they're really tall trees. This is a Vietnamese brand, but it's not very popular, even though it's like very professional. I really like it, Trung Nguyen Legend, but typically when I'm in there, it's empty. And when you see through the window, nobody is in there. But yeah, apparently this is the most hated coffee brand in all of Vietnam, but I mean, it's not that empty. There's still a few people here, at least 10 people that we saw. During busy time, I think it'll fill up. But if you're in Hong Kong, there'll be a lineup out the door. That's how busy it is. And I bet in mainland China too. But in Vietnam, this is all you get. But yeah, it's a very nice table. Got 2 chairs there, and then you got a little window view here with a booth style. It's very nice. Oh, there's no curtains or anything, so you gotta leave the window open. And it's around sunset time, so you can sit here and look at the view. It's quite nice. All right, I think our drink should be ready, so we'll head downstairs and grab that. Very comfortable seating, and yeah, these are definitely real. I like that. It's gonna be very clean, the air quality. What is this decor about here? Got some teapot. Oh, it's fake. It's like plastic decor. All right, let's head back downstairs and see if our drink is ready. Stairs are trippy. They almost like camouflage into each other in the wall. So you gotta walk carefully, otherwise you can trip. This is nice too. It's kind of like French style window they built in here. 75K. It's like a little bit higher, I would say, than your normal coffee or tea here. But look, you got a big size. I mean, I didn't need a big one to be honest, but she ready to punch it in, so what can you do? All right, so let's try it out. So this is a straw, a very thin one. It looked like a stir stick, but actually it's a straw. Okay, so this is our tea right here. The cup, very intelligent. See the way it snaps back on, and then you take it off, and that's how the top look like. There's 2 openings for a big straw and then for the tiny straw. So I guess this one has no topping, so they gave us the tiny. Can you guys hear me? I probably need to put on the. Yeah, I hear a lot of Mandarin, so a lot of people here are probably Chinese.
I'm gonna put on the microphone so you guys can hear me easier. Here we go. All right, we're gonna pop this on. So this one just opens like that, and we just pop this right on here. And if I want to interview somebody, I can just pop it off, or I can just use the second one. So this one right here, we'll put right in there. Okay. All right, nice. Be able to hear me much more clearly now. And that's it. To be honest, the straw, it doesn't get that much liquid through, so I don't like it all that much. Let's ask for a big straw so we get a nice slurp every time we go in for the drink. So I guess it's self-serve. We got a nice straw here, a real one. Okay, so we're gonna pop that right in. Look at that. That's how you drink, you know, not this little thing right here, right? And the second hole, that's where it goes, but you have to like put some force in it to get it in. Ah, now it looks like a real boba tea cup. That's good. That's gonna wake me right up. A lot of green tea in here. All right, guys, so we are going to go aside. I think there's another level to this one as well, like a third level. But I don't think it's going to be that much different from the second level. So let's get out of here. It's the perfect time of the day. There's a big seafood restaurant here with live crab and oysters and lobster, whatever you like. There's a beauty salon over here with a lot of nice girls sitting in front. These folks are actually Vietnamese. I heard them speaking with a southern accent. But yeah, I'm not sure if I can film them, but I'm pretty sure I can. There's a lot of girls inside the Mimi shop. They'll give you a haircut, massage, and I think that's the extent of it. It doesn't go further than that. They just look nice, but there's no special service and nothing like that. I mean, in my knowledge. They're probably going for a photo op, so pretty dressed up. And Vietnamese people, they like gold, just like the Indians. They like wearing gold, especially during New Year. So they're dressed like that for like a photo shoot for Tet, which is Lunar New Year. There's a decor right here in public, so you guys can take a picture. So Vietnamese people, they'll dress normal. They don't have this traditional dress like this girl on the bike right here. That's more like traditional, where they would only wear it for certain events unless their job calls for it. But oftentimes they just dress like anybody else in the Western world: jeans, shorts, t-shirt. This tastes really good, by the way. I'll rank it like let's call it a 9 out of 10. In my recent memory, I haven't had many drinks much better than this. It's one of my favorite things to have. Jasmine. They also have a peach one too, but that one I'll rank it like 8 out of 10. Still pretty good, but jasmine is still the king of tea. Be my personal bias, but I love jasmine. The taste and the smell of it. Look how nice this is. Sunset's going down. This little corner here is so beautiful.
These houses here are like millions of dollars. I'm not talking about dongs. I'm talking about like actual millions of US dollars. Because the land here, the real estate here is so expensive. Could be considered the most expensive in all of Vietnam. You go to this huge park here, you're distance away, like a stone throw away from all of the whatchamacallit, attractions. And if there's any event, it'll be hosted around this area as well. The French came and grew all these beautiful tall trees, well lined up on both sides of the road. So you drive here like during the afternoon time, you get like nice shades on these trees, and the sun just peeking through the leaves. It's just a glorious view. Smells amazing here too. I don't know what kind of plants they're growing. Like probably flowers or shrubs. I don't know what it is, but it smells fresh. It smells like nature, you know what I mean? And when you're in a city as busy as Ho Chi Minh City, then you really appreciate any hint of nature. This is not just a park, this is actually like an event venue. So whenever there's a big event, they'll rent out this whole park, set up all their tents and decoration and whatnot, and it'll become like a festival or a concert, whatever they're setting up for. Check that out. Whenever I'm not in Vietnam, I imagine this view. So amazing. And then over here, you got some aunties. Let's go check them out. They form groups and like do group exercise, yoga, dancing. Whenever possible, I actually like to walk through the grass. Feels better. Even barefoot, it'll feel really nice. Oh, so aunties are doing yoga and meditation, tai chi, and guess what the guys up to? Check this out. What do you guys think they're doing? What is this crowd about? Ăn chơi 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 It's Chinese checkers. Everyone seems so into it. I think they're trying to sell something. That's traditional Vietnamese dress. Either they're trying to sell something or they're trying to learn English. So a lot of time the Vietnamese, they love learning English, but then going to class takes work, takes time, and they still want to have a casual conversation with English speakers. So oftentimes you'll see that they'll approach like foreigners at the park, sitting on the benches, and then learn English that way. It's actually quite smart. Free lesson from a real English speaker. Oh, check this guy out. He's playing live flute. Hi, Yo But. How's it going, buddy? Thanks for joining the stream. Hit subscribe, guys, if you guys are new for daily live stream. That's what we're aiming for. Check it out. So one guy is playing the recorder, and the other guy is playing flute. In Vietnamese, it's called sao and tiêu. Tiêu is the recorder, and sao is the flute. We got some Americans here. Are you from America? America? No. Oh, Colorado. I see you. Chinese. Oh, Chinese. Okay. Which city are you guys from? Condom. You know Chagi? Yeah. It's very popular with Chinese, right? Welcome to Vietnam. Huh? Me?
Every city, yeah. I live in Hong Kong too. They very popular, yeah, in Hong Kong, yeah. 你会说普通话吗？ I don't speak I am Vietnamese though. I speak Vietnamese. Yeah, Vietnam. But 他只会说越南 I live there part time. Yeah. But I love Changi. It's really good. But Vietnam people, yeah, I go there a lot. So maybe in a few months I go back to Hong Kong. Yeah. Enjoy your trip in Vietnam. See you. Start speaking to me in Cantonese. I lived there like only recently, so I'm not Cantonese. Obviously, I don't speak any. Very nice tourists. What are these fruits up here? Probably not edible. What's going on here? Some people singing. Check out this guy. The holy ones to the death give up there. A non-Vietnamese. What do you expect to find when you got to be left behind? Don't you remember anything he said, singing so far away, lead me to myself, so far away. People sleeping. Everybody's doing their own thing. Pretty nice. Some people playing badminton over here. Pickleball. And some people working out. But every day you guys just go to the grass and just step on the grass. It's really good for you. Get some grounding energy. What's going on here? Somebody hiding. There's some stuff in there. Clothing or something. So badminton is probably like the most popular sport in Vietnam. Everybody play it, from young to old. But this is starting to take over pickleball. Check this out. It's like a little outdoor gym here. Crossbar is a lifesaver, by the way. You can stretch your back, work out your arms, you can even lengthen your spine, just hanging on it. Okay, lots of place to work out. This is one corner, it's really big. It goes all the way over there, like about 500-600 meters deep. So let's see if we can get a workout here. Let's try to find somewhere to put the camera. Where should I put the camera? What do you guys want to see? Maybe watch these people play. Meanwhile, I'll work out on the crossbar. Yeah, that's a good stretch. The nice thing about the crossbar is the more you do it, the easier it gets. Because your arm becomes stronger, you just kind of like pull yourself up pretty easily. You can even work on your core by lifting your leg. You can work on your core.
Fupto, what's up? Thanks for saying hi. Thanks for joining the live stream. Where are you guys watching, by the way? Where is everyone from? Anyone in Vietnam right now? You guys want to watch the people play? Or you want to see me work out? Here, I'll show you a view. That's the people playing. You don't need much really. 15, 20 minutes a day on these things. It's gonna be a adequate workout. If you have time, you can go 30 minutes or an hour. Because this is pure body weight, so it's not easy. So you don't need to work out for an hour. It's not running, you know. 15 will get you nice and pumped. Should I learn how to play pickleball? Seems like everyone loves it. To be honest, it looks a lot like tennis, and I play tennis, so it shouldn't be too hard. All right, so usually I'll work out a little longer, but since we're on live, let's get moving a little bit. And there's all sorts of exercises you can do here. You can do your arm, leg, abs. It's got to be a little innovative. So these outdoor little workstation works well. Must be tough to play here because the balls they're bouncing around everywhere. At least badminton is like a little bit easier to control. But these things here, they fly all over the place. See, it's much like tennis to be honest, but easier of course. Tennis ball is incredibly hard to control and the racket is heavy. So I guess they made a little bit of a tweak to the game so that everybody can play, you know? Even people who are not like in shape or like very fit or fast or strong. Check out the ball. So that's how the pickleball look like. Reminds me of something, I can't put a finger on it, but when I was young, we did used to play with those balls. It's like light, very bouncy and airy. So same rule, one bounce, you gotta get it across, or you don't have to wait to bounce even. Badminton is not the same without the net. It's more fair. I also like this park because of these statues too, right? Nice statues. I don't know how long ago they've been made, but this one here playing a flute. They all represent something. There's a meaning behind it. It's not just a random statue that look nice. Like this one over here is fertility, motherhood, and this is masculinity, strength, all that good stuff. What are these guys doing over here? Let's go check them out. Oh, someone lives here? Maybe this is some kind of office. I don't think anyone lives right beside the park like this. But you can see like cabinets up there. Looks like someone's bedroom or something. Let's see what people are doing over here. Oh, I see what they're doing. It's like soccer volleyball, where you get across the net just like you would in volleyball, but using your feet and head, just basically like soccer. See that? Like you're kicking a soccer ball, but volleyball style. You're not getting in a net, getting into other people's court. You got it to land. Look, that's a guy pissing against the wall there, against the bamboo trees. I mean, that's one thing I don't like about Vietnamese culture. A few dudes, they don't go looking for the washroom, just kind of take a whiz anywhere they can find. And it gets everything smelly. It's just not pleasant, you know. And then over here, we have a little playground. And also, what I like about this is the sand. Again, you can do grounding with your feet on the sand as well. That's pretty nice.
Check this out. There's a little bit of a seating area down here. Eh? It's pretty cool. Sometimes you see couples, they would just come up here, have a date, cheap date, just sit right here and enjoy the environment, you know. There's more kids than usual today. Typically, it's going to be emptier. Not sure why, because it's really nice. But yeah, when it's empty, like adult couples, they would just come sit here, chill out instead of a cafe or something. I like to stretch on this thing too. But yeah, it's a good place to see the sunset and soak in some vitamin D. But today is a little bit hazy, cloudy, so the sun is just barely peeking through. All right, let's move right along. So I'll show you guys something unique on the other half of this park because Lunar New Year is coming, so they're preparing something big for this park. It's going to be quite a spectacle. So subscribe to the channel because in a week or so, it's going to have an overhaul, and this place is going to look like a piece of heaven just fell on Vietnam. So you guys want to definitely see that. Beautiful people wearing traditional dresses, decorations, food, and entertainment performances. Definitely don't want to miss it. That is the biggest New Year. So much so that they don't even care about the normal New Year. I mean, a lot of people don't even celebrate or consider January 1st New Year here in Vietnam. Young people, yeah, but a lot of Vietnamese locals, they don't care much. They're waiting for the real New Year, which is lunar. All right, we gotta cross the traffic of doom. It's not easy. No matter how many times you cross, how long you live in Vietnam, it always gets to you, crossing the road. Oh, we have a nice fine break here, thanks to the red light. And good thing this is one way, so we only have to check one direction. The golden hour is gone. It's gonna be dark in 10 minutes. What time is it where everyone's from? Right now it's 6 p.m. in Ho Chi Minh City. So sunset is around 10 to 6. So it's gonna be completely pitch dark by like 6:15-ish. So these are real orchids, by the way. Look how fresh they are, despite being out here for who knows, months, weeks. But we have tropical weather, so all these beautiful, like they're very fragile plants, so they actually don't stay fresh that long. But Vietnam is a different story. Everyone's chilling after a walk or workout. And then over here we have like a kind of like a space for you to practice dancing, or sometimes people play badminton here too. It's kind of like a free use space. Right now they're doing some kind of practice for dance performance maybe. There's a pickleball court actually here, right on the other side of the trees, and then there's a cinema
I think it's called Galaxy Cinema. If you want to watch a movie, it's quite cheap in Vietnam to watch a movie. It's like $5, less, maybe $4 to go watch a movie in Vietnam. In the States, you probably like with popcorn and drinks and everything, easily for a couple, above $40, $50. It's crazy. 10 times as much. I mean, even if you're on a date here and you're buying ticket too, depending which day it is, maybe $8, $10. And you can bring snacks in as well in Vietnamese theater. That's a cool thing about it. You can buy all the snacks you want outside the convenience store and then put it in your backpack. A girl, if she has a purse or something, you can put it in and then you can sneak. You don't have to really sneak it in because they'll let you bring it in. I think they're doing some kind of performance for New Year or something, lightsabers. That's pretty cool. I wonder what they're going to perform for. Cái này mình trình diễn cho Tết hay gì em? Tụi em vừa diễn, tụi em vừa tập đánh. Ồ, tập thiệt luôn chứ không phải là mình có cái buổi trình diễn hay gì hết á. Mình tập xong là mình làm cái gì? Chứ là mình thi đấu hay sao? Mình biểu diễn, kiểu như có sự kiện nào đó em muốn tụi em thấy ok tham gia quảng bá cho nhóm được tụi em sẽ tham gia biểu diễn. Nhóm em gọi là cái gì? Galactic Punk. Galactic Punk à? Alright guys, they are actually performers, so they're practicing and then they're gonna perform for events. If you wanna hire them, I guess they can perform for a fee. Maybe parties or celebration. Thường nhất là em sẽ biểu diễn cho cái gì, giống như là sự kiện như thế nào, sinh nhật hay là tiệc riêng hay là Nếu sao? như ai muốn đặt tụi em biểu diễn, tụi em biểu diễn. Mày biểu diễn cái gì? Là cho Mày lên đó mày đứng múa lửa bằng cái lightsaber phải không? Đánh Dark Side. hoặc là tụi em sẽ tham gia các sự kiện liên quan tới sở thích cá nhân thì tụi em sẽ tham gia. Ví dụ như Happy Horizon nó một cái sự kiện khuyến mại thì tụi em đang tập tới cái sự kiện đó thì tụi em sẽ lên để biểu diễn để quảng bá cái hình ảnh của nhóm. Là bao lâu mình mới tập xong một cái buổi trình diễn ta? Cũng phải 3 tháng ít nhất, tại vì vừa là tụi em phải ít nhất tụi em cũng phải cần 2 tuần để tụi em nghiên cứu về một cái câu chuyện trong cái thế kiếm đó. Oh wow. Tại vì tụi em không có thích sử dụng lời, tụi em không có muốn sử dụng lời, tụi em muốn cái chuyện thông qua cái kiếm đó. Oh wow. Vậy là câu chuyện nó phải có thiệt hay là phải có cái cốt truyện gì đó? Tùy giống như là tụi em dựa trên Star Wars một phần, có thể tụi em sẽ dựa trên một chuyện Star Wars, hoặc là tụi em sẽ dựa trên cái chuyện nào là mày đúng ra là mày đang sử dụng, hoặc là tự viết một câu chuyện, ví dụ như đúng không? Này cũng tính từ 12 giờ trưa rồi, xong rồi tụi em sẽ biên cái bài theo cái đó, ai là người đem phép mạnh, ai là người thế yếu. Xong từ đó những cái đòn kiếm sẽ dựa trên cái tính cách, cái phong cách của cái người đó và phù hợp với cái người diễn. Hay quá. Vậy là mỗi lần trình diễn là bao nhiêu người lên sân khấu em? Bao nhiêu đây hả? Thường là 2 tới 3 người, có khi là nhiều lắm tụi em là 6 người. Mình tập vậy thôi, nhưng mà một trình diễn á, em sẽ đem theo vài người thôi. Dạ, tập nhiều vậy á, là để cho tụi em đề phòng cái người kia có bị vấn đề gì đột xuất thì tụi em có người đó. Hay quá. Câu hỏi cuối cùng là tụi em đã thành lập nhóm bao nhiêu lâu rồi, mấy năm? Tụi em cũng khoảng là 2 năm hơn. 2 năm hơn rồi. Em là trưởng. Joseph. Hình như nhóm mình là 2 năm hơn rồi đúng không? 3 năm. Là em là trưởng nhóm. Không, anh là trưởng nhóm. Tụi em chắc trẻ hả? Dạ. Tụi em chắc cũng 20 trở xuống hả? Dạ, cũng trẻ. Em 22. 22, ok. Ổng là cũng gần 30 rồi. Nhóm em lớn nhất là cũng 30 gần 40. Hay ha. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Em muốn tham gia thử. Tụi em có điều kiện tham gia. Anh đâu biết đâu. Thì tụi em thường là tụi em cũng tập đánh hoặc là dựa trên những cái đòn kiếm của phương Tây, hoặc là giống như kendo. Ok. Và tùy vào cái kiểu người mà muốn đánh, tụi em sẽ đánh với nhiều. We're gonna try it. Nói chung là bài tập nó cũng Ok. đây cái cây này nhẹ cho anh nè. Rồi mình bấm cái này.
cái cây này thì nó không có đèn, tại vì Ok. tại vì cây này á là cây mẫu cho khách tập, nên là tụi em sẽ coi như là gần như tháo hết mọi thứ ra, tại vì khách đôi khi họ sẽ bấm nhầm cái nút này. Dạ. Có cái nào bị hư không ta? Mình đánh nhau vậy. Cái này cũng vẫn ha, nó không bị hư. Anh muốn nè, anh đánh vô đây, mạnh vô, mạnh vô, Mạnh mạnh quá ha. vô. Dạ, chưa mạnh hả? Wow. Mạnh vô. Dữ quá ha. Anh giơ thẳng ra, anh giơ thẳng ra. Wow. Wow. Dữ. Wow, bền quá hả? Dạ. Vậy là mấy cái này nó làm bằng cao su cứng. Lưỡi tụi em là xài là lưỡi dài 7-8 cm, lưỡi làm từ acrylic chống va đập, dày 3 mm, là đảm bảo là đánh tới năm sau còn chưa gãy. Vậy thì đôi khi em sẽ có những người khách trong khán giả lên để cầm thử khi Dạ, mà trình diễn. có thậm chí là tụi em tự tin rằng là cái lưỡi này không gãy tới mức em sẵn sàng vứt cái lưỡi đó ra giữa đường. Wow, hay vậy ha. Mấy em là có người sản xuất cái này cho mình ha? Dạ. Có cái công ty gì đó sản xuất cho mình? Tụi em là công ty luôn, nhưng mà tụi em có xưởng ở nhiều nơi trên thế giới. Và wow. Cái xưởng của tụi em á, là cũng là cái xưởng mà sản xuất cho nhiều hãng lightsaber khác ở quốc tế. Vậy sao? Em sản xuất và bán mấy cái này luôn? Dạ, coi như tụi em là bên phân phối. Hay quá hả? Từ đầu đến chân luôn. Ok, giờ thì nếu mà mình mới tập giống như anh không biết đường á thì mình làm sao? Thường á là tụi em sẽ không cho tập đánh đầu tiên, tụi em sẽ tập là học cách cảm nhận độ nặng của cái cây. Từng cây nó sẽ có một cái độ nặng riêng, ví dụ cây này nó hơi nhẹ, cây này nó sẽ hơi nặng và nó sẽ hơi đè lên phía trước. Thì á, một trong những bài tập đầu tiên tụi em dạy á là tập quay. Ok. Là giơ thẳng cái tay ra Rồi. và tập thả cái cây cho nó di chuyển theo cái vòng tay của mình. Và không có được di chuyển cái phần của tay, để cho cái cây nó di chuyển. Nè, anh thấy cái cây em để cái đó, cái tay em không di chuyển. Cái bàn tay thôi. Vậy hả? Là cái bàn tay mình nó giữ thôi. Cái bàn tay mình nó chỉ có mình để cho cây saber nó rơi. Hiểu rồi. Mình tập cho nó rơi theo và nó di chuyển theo cái vòng của mình. Không dùng sức luôn hả? Không dùng sức chỉ cần một chút lực để đẩy nó quay trở lại vị trí cũ. Rồi. Là cái này là cái này giữ vững đó đúng không? Dạ. Chỉ là lúc mà đi xuống, anh chỉ cần có ngón cái mình tạo được cái vòng cung là để cho cái cây nó di chuyển theo thôi. Nè, đó, em thả thế này thôi. Là nè, em làm nè, đi dọc xuống, đi thẳng ra vòng cái cây cho nó đi dọc xuống, xong rồi lên lại. Wow, hay ha. Chút xíu lực thôi là đủ. Ok. Rồi. Ok, đúng chưa? Vậy là ok không? Cái tay anh vẫn còn hơi di chuyển. Hiểu rồi. Nói chung là cái bài mới này, nói chung anh tập cũng là ok. Coi như là anh thấy cái cây, anh biết được cái độ nặng. Tập cái này anh sẽ biết được độ nặng của cái cây, nó di chuyển thế nào trong cái không gian của mình. Làm xong thấy đảo ha, kiểu là nó tự xử luôn, mình chỉ cần mình tại sao là vậy? Tại vì kiếm á, đặc biệt là những cái này á, là anh không nếu như anh càng dùng sức anh sẽ càng vậy sao? Nó là công cụ để nó gia tăng cái lực của mình. Là mình cứ đi theo cái dòng lực của nó. Đi theo cái dòng của nó. Mình không có cố gắng mình đi xuống, tại vì nếu như mà một người họ tập kiếm á, thì họ đã vô thế thủ, thì anh có phải là anh có là người khỏe nhất thế giới, anh cũng không đẩy ngã được người ta. Tại vì khi mà mình đã vô cái thế thủ đó, là anh thử dùng cây kiếm anh đẩy em đi, đẩy có thế vô rồi. thế thủ là không bao giờ đẩy được. Tập là tập phải cái thế cho nó đúng. Ok. Thì nó di chuyển. Và cái đầu tiên trong tập thế đó là tập quay cây kiếm, để mình biết được cái độ nặng của cây kiếm nó nằm ở đâu, cái độ nặng cây kiếm trên cái tay mình thế nào. Xong rồi đó là tụi em sẽ tập quay cái cây kiếm coi như xung quanh cơ thể của mình. Đó là cái bài tập hay còn gọi trong dân sâu sẽ gọi là cái bài tên là Obi Spin. Là nó sẽ quay một vòng trước, quay một vòng qua, quay một vòng xong quay ra sau, xong xoay người quay lên. Wow. Là đầy đủ, nó sẽ như thế này nè, vòng bên đây, vòng bên đây, vòng bên đây. Đó là anh nhìn thấy nó rối liền đúng không? Rối. Đó là tập là sao? Là tập là di chuyển cái cây kiếm trong cái không gian của mình. Để khi mà quay đó, là khi mà đối phương cho là cái thế kiếm nó về ngược cái hướng của em vẫn có cách em xoay người để đưa cây kiếm về. Cái này không phải là để cho đẹp, nhưng mà thật ra cái này là áp dụng được luôn trong khi mà đánh người ta, là người ta không biết. Như đối phương anh đánh trước mặt em, xong rồi có đối phương đánh sau lưng em thì em sẽ xoay cây kiếm em đỡ ra sau lưng. Em đỡ ra sau lưng xong rồi em xoay cây kiếm về vị trí lại của anh.
để cái người này bất ngờ là không biết cái kiếm nó ở đâu. Di chuyển cái cây kiếm trong cái không gian của mình. Ok. Khi mà tập như vậy á, thì anh sẽ biết được là cái cây kiếm nó di chuyển được bao xa, cái không gian nguy hiểm của anh là nằm ở đâu. Ok. Ví dụ như bây giờ em đứng ở đây, em tập quen rồi, em biết là em đứng ở đây thì cho dù em có đánh kiểu gì em nữa cũng không bao giờ dính á. Thấy không? Tại mình biết cái này nó dài tới đâu rồi. Mình biết được, khi mình tập cái này mình sẽ biết được cái không gian cây kiếm nó nằm ở đâu, cái vùng nguy hiểm của mình nằm ở đâu. Là mình muốn đánh người ta mình phải bước thế nào đó để đến người đó. Ví dụ bây giờ em chỉ cần bước nửa bước thôi là em trúng anh. Là em biết là cái này nó đụng đâu, hiểu. Hay quá ha. Ok. Wow. Cũng nhìn thấy đơn giản mà thật ra cũng nhiều chi tiết quá hả. Xong rồi là tụi em sẽ tập những cái đòn cơ bản. Đòn cơ bản là gồm có 4 đòn cơ bản nhất luôn, là sẽ đánh vô hai vai, đánh vô hai đùi. Xong rồi là tập lên là sẽ đánh vô hai hông, hai đùi, hai chân, hai vai. Đó. Thì bài tập đầu tiên, cái thế đầu tiên tụi em gọi là Shijo, hay một số người em giải thích thì sẽ là nó giống như kiếm thuật phương Tây, kiếm thuật loan số của phương Tây, là những cái đòn hai tay chạm, chạm là tập đánh và tập đỡ. Và xong thế này rồi thì thế thứ hai sẽ là Makashi, hay còn gọi là thế saber, là cầm một tay đánh. Dữ rồi. Một tay thì nó sẽ cái đòn này á, cái thế này nó sẽ tập trung vào hiệu suất của từng đòn mình đi ra. Ví dụ như bây giờ em đánh đòn này thì em phải vòng một vòng, giống như em cầm hai tay thì em phải vòng một vòng qua để em đánh đòn này. Thì em cầm một tay em chỉ cần đổi hướng thế này. Nó dễ hơn hả? Thì nó sẽ tập trung vào cái hiệu suất của cái cây và tập vào những cái đòn bẻ kiếm. Ví dụ như em đánh vô vai anh đỡ, xong thì em nhấc ra, em vòng qua em đánh chỗ này, thì em sẽ vòng qua em đánh xuống, em sẽ di chuyển theo cái hướng cây kiếm qua. Ok, để mình vừa đỡ mà vừa đánh người ta luôn. Coi như là nó gọi là mấy cái đòn lắc léo á. Và cuối cùng là Soretsu, là thế đỡ và phản công, tập để mình đỡ đòn xong rồi mình phản công. Hay nha, đúng rồi, người ta đánh mình đỡ rồi mình phản lại liền. Xong rồi sau 3 thế đó thì tụi em sẽ xem xét và tụi em sẽ kiểu như là tụi em sẽ quyết định là sẽ cho anh một cái thế đặc trưng cho anh, và tập trung vào những cái thế mạnh và tập trung vào những điểm yếu của anh. Ví dụ như phong cách của em đánh thì là cái phong cách của em đánh là nó nhanh, nó giống như nó đang giỡn đó. Thì em sẽ tập cái thế nó sẽ ưu tiên vào những cái đòn nó di chuyển nhanh, và di chuyển chân, di chuyển tay, di chuyển chân, di chuyển tay. Nó như nó mượt nhưng mà nó có cái áp lực ở phía sau. Wow, giờ có đèn luôn, vô pin là vô đèn. Có nghĩa là tùy theo thế mạnh của mỗi người á, thì mình sẽ tập cái kiểu đánh. Ví dụ như Tơn phải tay cái. Em này á là em là có một cái cách đánh nó rất là dồn dập. Ok. Nên là em sẽ tập đánh là hai cây với một phong cách đánh nó rất là dồn dập, đó áp lực vào đối phương để cho đối phương không có thời gian để đối phương phản công. Wow, hay ha. Nó có tiếng âm thanh luôn nè. Tiếng âm thanh và cái hiệu ứng va. Anh đánh thử đi. Là khi va chạm đó là nó sẽ có hiệu ứng. Wow. Giống như bạn nữ đằng kia là tại vì bạn đó có chiều cao thấp, nên là tụi em bạn đó sẽ không có cái tầm với như nam tụi em, nên tụi em sẽ đề xuất là tập cho bạn đó là cái thế là nó cầm hai kiếm nó ngắn thôi, nhưng mà tập trung ưu tiên vào tốc độ ra đòn và tốc độ đỡ đòn. Ok, hiểu. Vì trong kiếm là nhất cự ly nhì tốc độ mà. Cự ly là gì em? Cự ly là cái khoảng cách. Còn tốc độ là anh ra đòn nhanh cỡ nào. Bây giờ em chậm hơn anh, em chậm hơn anh, nhưng mà em có tầm với nhiều hơn anh, thì em có lợi thế hơn. Nếu mà có hai cái đó là mình sẽ ok. Nhất cự ly gì tốc độ, cự ly là tốt nhất. Cự ly là tốt nhất. Anh dài là tốt nhất. Nhưng mà lỡ như anh không có cây kiếm dài sao? Anh kêu dỡ như cây kiếm của em bằng phần nửa cây kiếm của anh. Thì em sẽ đổi cái khoảng cách, phải nhanh mới được. Cái tốc độ. Em lấy cái tốc độ, bởi vì cây kiếm nó ngắn thì cái quãng đường nó di chuyển nó sẽ ngắn hơn một cây kiếm dài. Nhưng không phải là người ta nói là kiếm càng ngắn là càng nguy hiểm mà em. Mấy cái người mà giỏi không phải là cái kiếm ngắn là họ sẽ làm ok hơn hả? Không hẳn. Tại vì nó phải ở một cái mức độ nào đó. Tại vì kiếm mà nó, ví dụ như cây kiếm này nè là nó dài hơn cái cử tay của em, nên khi mà em cầm ngược á, giống như con dao em cầm ngược á, thì em sẽ bị về vấn đề về cái tầm độ. Thì em đâm thế này giống như anh chỉ cần đẩy nhẹ cái cây là em trượt. Hoặc là người ta sẽ đi gần mình á thì mình mệt. Không,
kiểu giống như cái kiểu này á thì nó sẽ rất là vướng cái người kiểu với lại thứ nhất là giờ ví dụ nè em không tới anh đúng không? Em cầm không tới anh nhưng mà em chỉ cần cầm Ok, vậy là kiếm dài vẫn ok hơn. kiếm dài vẫn ok hơn và cái kiếm dài là bao giờ cũng phải cầm nào. Có nhiều phim ảnh nó hay cầm ngược thế này nè. Không được. Ghê nhưng mà nó chạy rất là vô dụng. Rồi hiểu rồi. Là phải người biết dùng kiếm mới được, phải biết cầm thế nào. Kiếm thế nào và dùng thế nào. Còn con dao thì nó ngắn hơn cái thử tay em. Ví dụ như nè giờ em cầm nó ngắn hơn cái thử tay em nè. Nên em cầm ngược nó dễ. Và em có cái thế để em đâm. Đúng. Với lại trong xã hội khi người ta đánh á, người ta không có cầm cái này được. Cầm cái ngắn thì nó dễ sọt vô rồi. Còn nếu mà đi chiến tranh á, thì đương nhiên mình cầm cái này theo nó tốt hơn đúng không? Chiến tranh giờ này cho súng đạn rồi. Đúng rồi. Ý là ngày xưa á. Thì mỗi cái kiếm nó khác nhau giống như em thì em không đánh được những cái cây như thế này. Những cái cây này nó hơi nặng so với em. Ok, dạ. Phải kiếm cái kiếm nào nó vừa với mình á. Dạ, cái nói chung là nhóm tụi em là sẽ bán cho những bạn nào có nhu cầu muốn mua. Ok. Là sẽ những cây kiếm phù hợp với phong cách của họ và hoặc là cái nhân vật mà họ mong muốn. Rồi, hiểu. Thông minh quá ha. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Và bữa nay học được từ em nhiều quá. Wow. Vậy là em bây giờ tập là cái buổi trình diễn tiếp theo của mình là khi nào? Có bị không? Có thể. Là độ tháng 7 sự kiện sắp tới. Ủa Tết đến là mình không có sân khấu gì mình trình diễn em? Mình không có tham gia cái đó nhiều, mình chỉ chuyện đầu tiên là nhóm anh em giao lưu luyện tập chơi lightsaber với nhau, phát triển lên cộng đồng tới giờ thôi. Dạ, ok. Ok, vậy cảm ơn hai em nhiều. nhiều. Cái môn này nó cũng mới du nhập vô chứ chưa phải là lâu, nhưng mà mặc dù là cái môn này nó có tồn tại lâu rồi. Ok, nhưng mà ở Việt Nam mình thì có, anh thấy ít người tập lắm. Lần đầu tiên anh thấy là tụi em á. Thứ nhất á, là mấy cái món lightsaber này về Việt Nam khó có ai bán đồ đúng. Tại vì em em có cái giấy hợp đồng đúng hàng phân phối của công ty luôn. Rồi. Nên về em chính hãng được. Nhưng mà nó bị một cái vấn đề lớn nhất là cái giá thành để sở hữu một cái lightsaber nó khá cao. Vậy hả? Bây giờ một cây trung bình nhất bèo nhất, ví dụ như một cây sRGB mà ví dụ mà cái cây màu đỏ này bạn này đang cầm nè, và tới tay người sử dụng thì qua cả đánh cả thuế xong tất cả để luôn rồi đó thì sở hữu phải là cỡ 2,8 triệu mới có một cây vậy. Đúng rồi. Còn một cây pixel mà bạn nữ đó đang cầm nó chỉ là một cây đơn giản như thôi đúng không? Là cũng gần là 5,2 triệu rồi. 5 triệu, wow, vậy sao? Vậy thì mấy người Việt Nam kiểu là nhu cầu không có đủ cao để mà sở hữu được cái họ vui thì họ theo đuổi thì tới thì họ sẽ tự động đi tới thôi. Hai em có thể cho anh dài đường không? Anh quay rồi coi ai hay là bạn nào cũng được. Kỹ năng em sao em không bằng anh này. Nhưng mà thôi kệ. Để anh quay chút xíu anh coi. Anh này muốn xe đi dài đường, em đi dài đường cho anh xem được không? Đường kiếm ý là hay là bạn nào thoải mái cũng được, bạn nào thoải mái thì làm. I'm at Dao Dang Park right now, and yeah, it's a group of Vietnamese local, and they are very into lightsabers. Actually, they're quite professional about it too. They produce these, and they perform it well too. All right, check this out. Cho người ta trình diễn. Wow, at nighttime it looks even better, right? Rồi, rất giò, đẹp trời. Hôm nay em tới là bữa nay là hơn đó, chứ tuần sau là mọi người ra 23 không ăn chính rồi, chứ tuần sau là chỗ này là đồ quá mà không có chỗ chơi nữa. Mà tuần sau tôi không chắc là tôi ra được thôi, có gì tôi nhắn không? Yeah. Ok, vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn hai em nhiều nha, nhìn rất là đẹp. Rồi anh có thẻ của em rồi, có gì mai mốt nói chuyện tiếp nha. Dạ. Em tên gì ạ? Em tên là Quang. Quang à? Dạ, Minh Quang. Rồi, cảm ơn em Quang nhiều nha. Rồi, xin chào mấy đứa nha. Bye bye. May the force be with you. Yeah, may the force be with you. Oh wow, that's interesting. I've never seen people perform lightsaber before. I didn't even know that those groups existed actually. So when you're in Vietnam, you see all sorts of very unique hobbies that people pursue. And look at that, just 15 minutes later, it's completely dark. So we're gonna finish the park and enter into the city zone. Let you guys see more of the nightlife in the city. So these decorations here, like I said, is up for Tet Lunar New Year. Typically, it would just be empty. And this is just like the bare bone of it. They're gonna put more decors in here.
as the week progresses. I think another 1 or 2 weeks, that's when this place is fully ready. This little gazebo thing's cool too. People have picnics. You can do dance practices under this thing. Just like a general hangout place, covered from the sun and the rain. And this is also a track too. You can take a walk or run around, just like a track and field place. And when you want to break, there's a ton of benches around. But yeah, people leaving garbage. See, they don't even clean up after themselves. So that's not very ideal. Gotta take care of your environment. Over here, there's gonna be another workout area, a bigger one. So I'll show you guys that one. The only problem is I was speaking about earlier that a lot of guys would just go to the washroom, like behind a tree or the bush. To be fair, there's not that many washrooms around here. I think there's one like at the far corner here, but I think they should have more for such a big park so that when people need to go, then they don't have to resort to, going into the grass or the tree. But this park is actually a little bit better. There's another park nearby where it's much dirtier and you see rats and cockroach, all sorts of pests around there, and the smell is very pungent. Mainly because there's more tourists around there. It's like this place here is more local, so I guess they take care of it more. There's a crossbar here. I guess we can use the crossbar. All right. So we're gonna flip the camera around. I actually have gloves as well. Maybe we should use it. I kind of winged it the last time and didn't use my workout gloves because these things are not that clean. You never know. So we're gonna put on the gloves this time. That was a good tea. I thought the big one was going to be too much, but actually, we finished all of it. Like Goggins said, all you need is yourself and a backpack. You're good to go. Put everything in the bag and kind of explore the world. Look at this uncle. Doing some pro mover for the abs. But yeah, plenty of machines here you can use. So let's make our way out into
the city. This is District 3. Actually, this part here is kind of like the border for District 1. So just a few steps, we're gonna go into District 3. There's a nice little statue here, but somebody vandalized it. As you can see, they totally vandalized the little statue with their spray paint. And this is supposed to be a rose garden, but I guess not many of the flowers made it. So it looks kind of empty, but they tried. Little rose garden. Another sand pit over here. Okay, so there's a little washroom. Let's try to see if we can access it. It looks dark. If not, maybe we can go to Jollibee. But it says free washroom. However, the door is closed and it's very dark. So I guess there is no access to the free washroom. But good thing is there's a Jollibee across the road. We gotta go through this mayhem to get across. Look how crazy it looks. So what you do here is you just kind of, you just gotta do it. I mean, the traffic ain't gonna stop. So we gotta throw a hand in the air and just go for it. Okay, so you gotta watch out for this flow, and then there's another flow of traffic right over there. This guy has no helmet on, so technically I can snitch on him and make some money. A lot of teenagers in Vietnam do that. If you send his picture and license plate to the authority, you have to make some money. But look at that, it's relentless. There's so many bikes, like ants. But the washroom is calling us, so we gotta throw a hand up and just go for it right now. These two here don't have a helmet on as well, so we're just gonna throw a hand up like this, and damn. All right, so we made it across one. Oh, the lady is smart here. So this lady just kind of trailed us, pretty smart. So she didn't have to do the trailblazing. And there we go. Philippine pride and joy is Jollibee. Wow, it's packed. Absolutely packed in here. So I'm just gonna use the washroom. There's a sink to wash your hands. But hopefully there's gonna be a washroom. Let's go find the washroom. Well, I didn't know Jollibee was so popular. So you can order to bring right to your house, so you don't have to come here and line up using Grab Food. There's a second floor here, and it's equally full. Woo. Oh, there's a washroom. Em sẽ đi vệ sinh nha. There's a washroom room here. Female, male. All right. So just give me a second. It's packed up here, even on the second floor. So I had a friend, and they were telling me how their favorite fried chicken is not Korean or KFC or even Vietnamese, but they love the Filipino fried chicken, which is Jollibee. What do you guys think? I think it's not that bad, but #1 fried chicken in the world? Does Jollibee deserve that title?
I think McDonald's and KFC tried coming to the Philippines, and then their answer was Jollibee. And they totally took over. That's pretty smart. So National Pride does have a place. When someone try to take over your local market, you answer with a better product. All right. It's actually not that much different from KFC, even from the decor to the look of the chicken itself. Almost identical to KFC. The lineup is way too long. You gotta come back when there's less people. But there's spicy one and there's like original flavor. There's even salad, rice, pasta, burger, everything. So it's like the Asian KFC. All right, so we're gonna go down here. We're gonna access District 1. So if you go this way, up this direction, you're gonna reach District 3. And there's actually a lot of restaurants up there as well. And then you go straight here, it's District 1.